Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Dan pertama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin untuk kalian yang merayakan. Mudah-mudahan kembali ke fitrahnya. Iya. Oke, yang mudik atau yang masih di kampung halaman mungkin sedang perbaikan gizi, dan yang tidak bisa balik ke kampung halaman harus jaga kesehatan. Oke, kita mulai saja. Oke, materi hari ini tentang alternatif teknologi, alternatif medis ya. Jadi di sini slower. Oke, dan itu sudah baik. Oke, tujuan materi hari ini adalah untuk memberikan sedikit eksplorasi ya di dunia medis, khususnya untuk apa namanya, alternatif ya. Alternatif di sini maksudnya untuk memberikan apa namanya, ada beberapa alternatif di bidang medis ya, penyembuhan akan apa namanya, akupunktur, akupressure, atau ya banyak juga yang masih berobat ke dukun. Nah, jadi di sini untuk di dunia milenial saat ini yang akan kita, apa istilahnya, yang akan kita sampaikan di sini mungkin juga bisa jadi beberapa ide untuk membuat sebuah perangkat device yang membantu di bidang alternatif medis ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, di sini dari zaman dulu kita kita sudah tahu pada beberapa teknik untuk apa namanya, menyembuhkan sebuah penyakit, terus kemudian secara alami seperti apa dilakukan. Ada yang dari Egyptian medicine, ada Babylonian, sampai ke yang saat ini saya yakin tidak sudah kita dengar atau mungkin sering dicoba gitu ya, sering-sering menggunakan juga, yaitu tradisional medicine dari Cina ya. Egypt sama Babylonian tuh jadi orang zaman dahulu kalau sakit itu sampai ada yang dikubur di tanah dan sebagainya gitu kan. Ya itu sadis deh, tapi ya zaman, tapi kalau untuk yang saat ini, yang berlangsung saat ini atau yang masih bisa ditolerir adalah yang dari traditional medicine dari Cina. Ada yang kita kenal dengan apa namanya, herbal, ada yang kita kenal juga dengan akupunktur, dan akupunkturnya juga dan ada dengan diet. Nah, jadi apapun, kemarin saya lupa, saya pernah pernah dengar yang sosial itu ada seorang perempuan, nah dia bilang dengan sakleknya bahwa penyakit tidak akan datang kalau kita bisa menjaga mulut kita. Kenapa itu menjaga mulut? Ya itu tadi, segala yang masuk ke mulut itulah yang akan jadi penyakit. Kalau memang kita memakannya secara apa namanya, normal, mungkin eh, mungkin apa-apa. Tapi kalau secara berlebih, nah ini dia dengan keras
menyampaikan hal tersebut. Nah ini yang saya senang juga nih dengernya gitu. Saya lupa namanya, kemarin di mana ya? Linknya saya lupa. Nah, jadi itu salah satu bentuk apa namanya teknologi yang bisa kita uji cobakan. Bukan diuji cobakan bagaimana, artinya kita sebagai orang IT biasanya misalkan kita bicara herbal medicine, akan nanti. Nah, ini saya cuma sampaikan beberapa idenya dulu di depan. Jadi misalkan namanya herbal berarti berhubungan dengan apa namanya hal-hal yang sifatnya alami ada di alam. Jadi misalkan contoh menggunakan buahan gitu kan. Nah, artinya mungkin bisa dibuat aplikasi untuk membantu rekan-rekan yang menggunakan nah nanti di situ kita bisa bilang kira-kira ini herbalnya cocoknya dengan daun ini. Nah, terus kemudian misalkan ada daun di scan gitu kan. Oh, ini bukan daun ini nih. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, saya langsung saja. Nah, di sini ada acupuncture dan acupressure. Ini banyak nih gambarnya seperti ini banyak sekali kita lihat di ya apa namanya ada browsing pun juga begitu kata kuncinya acupuncture dan acupressure ini akan muncul banyak gambar-gambar seperti ini di mana kita ini memiliki jaringan syaraf-syaraf yang saling terhubung dan apa namanya satu sama lainnya bisa istilahnya apa ya memberikan sinyal. Kalau aku puncture sama aku pressure mungkin sudah tahu ya, tapi mungkin saya coba perjelas di sini. Jadi kalau teknik acupuncture ini dia pengobatannya menggunakan jarum. Jarum bukan jarum yang gede gitu ya. Jarumnya sangat kecil sekali. Jadi jarum ini yang akan langsung menuju ke titik yang ada di syarafnya itu tadi, jalur syarafnya. Dan kalau aku pressure ini ada pemijatan. Ya, pemijatan untuk orang-orang yang mengalami sakit dan dilihat dipijat di syaraf-syaraf yang ada di kaki, tangan, badan dan sebagainya. Salah satu bentuk teknik ya. Jadi bisa dipelajari tanpa harus apa namanya memiliki ilmu medis yang bagaimana, tapi minimal kita kita tahu bagaimana acupuncture ataupun acupressure ini dilakukan atau bukan dilakukan berhubungan ya. Oke, ini ada beberapa video. Let's talk about traditional Chinese medicine for a minute. Traditional Chinese medicine, also known as TCM, has been around for several thousand years, including different modalities, including acupuncture, massage, qigong, and herbal medicine. In contrast to Western medicine, where we tend to focus on things like surgery and, say, antibiotics for infections or acute illness, traditional Chinese medicine tends to focus on prevention. In fact, some traditional Chinese doctors only got paid if their patients stayed well, a big contrast in the US. How does it work? Well, in traditional Chinese medicine, it's felt that the body consists of a number of energy channels called meridians. They run along the body, and when that energy gets blocked in those meridians, that's when illness is felt to develop. Traditional Chinese medicine is often used for chronic symptoms. Let's take headaches, for example. Western doctors tend to treat headaches with medications, but sometimes they stop working. In traditional Chinese medicine, interventions like acupuncture and herbs can often be really helpful for chronic headaches. In fact, a recent study at Duke University showed that 65% of people getting acupuncture had an improvement in their headaches, a great result. I often refer my patients for traditional Chinese medicine, especially when they're dealing with chronic symptoms that aren't getting better with Western therapies. Traditional Chinese medicine and other alternative therapies tend to focus on wellness. That's great medicine. Oke, jadi di sini saya menunjukkan bahwa ada teknik pengobatan
tradisional, nah, yang berhubungan menggunakan akupuncture ataupun akupressure di itu tadi adalah akupuncture. Teknik pengobatan menggunakan jarum dan yang ditusukkan ke jalur saraf-saraf tertentu yang biasanya menyebabkan rasa sakit gitu kan. Jadi artinya jika kita sakit dengan jalur-jalur syaraf tertentu tadi, bisa diberikan treatment. Ya. Akupunktur di sini di Indonesia juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi biasanya apa ya? Kalau yang pernah mengambil treatment ini ada pilihan. Ini jarumnya yang mau seperti apa gitu kan. Semakin kecil jarumnya, maka biasanya rasanya tidak terlalu sakit gitu ya, tidak terasa mungkin ya, karena cuma kayak digigit semut gitu aja. Nah cuma buat temen-temen yang apa namanya fobia fobia sama jarum, wah ini memang tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Yang ada bisa kabur. Bisa kabur, bisa teriak-teriak, bisa teriak-teriak, wah lucu itu nanti. Jadi mungkin tidak disarankan. Nah, saran berikutnya adalah menggunakan akupressure. How to relieve insomnia with acupressure. Get to sleep fast with a massage technique from the ancient Chinese healing art, acupressure. You will need 2 hands. If you feel pain when using acupressure, stop immediately. Pregnant women should not use acupressure. Step 1. Locate the spirit gate acupressure point. It's on the inside of the wrist crease, just to the inside of the tendon on the pinky finger side. Manipulating spirit gate is believed to increase production of melatonin, a hormone produced by the pineal gland that helps control sleep cycles. Step 2. Gently press and knead the point for 1 minute. Switch hands and repeat. Step 3. To ease pain-induced insomnia, press your index fingers against the bottom of your skull, with your left finger about a ½ inch to the left of your spine, and right finger a ½ inch to the right of your spine. Hold for 30 seconds to a minute. Step 4. Have sweet dreams. Did you know famous chronic insomnia sufferers include Napoleon, Franz Kafka, and Thomas Edison? Oke, ini contoh dari akupressure. Nah, jadi buat yang ketakutan sama jarum mungkin bisa menggunakan teknik ini. Nah, di mana teknik ini namanya jauh lebih lebih mudah ya, bisa dilakukan dan tidak butuh biaya karena kalau akupunktur tadi kita biasanya untuk menyediakan jarumnya sendiri atau memang sudah ada atau kan yang sudah ada di mereka tapi yang sudah disterilkan. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, oke, bicara tadi akupunktur saya lupa. Ada beberapa treatment akupunktur juga menggunakan listrik. Ya, ini rada disetrum dikit tuh. Nah, jadi yang sudah pernah lihat treatment seperti itu ya jangan kaget, itu kayak disetrum-setrum. Ya strumennya nggak kenceng sih, nggak 220 volt juga gitu, artinya ada gelombang elektrik yang dikirimkan. Nah, kayak yang getar-getar dikit gitu kesetrumnya. Oke, kalau aku pressure ini apa namanya mungkin juga banyak ya. Mungkin kita nyebutnya apa ya, pijat refleksi ya. Pijat refleksi. Dimana syaraf-syaraf yang dipijat itu adalah syaraf-syaraf yang berhubungan dengan penyakit yang ada di kita. Dan biasanya kalau orang sudah biasa menjalani treatment pijat refleksi gitu ya, itu dia akan tahu perbedaannya gitu, perbedaan antara pada saat sakit dan pada saat sebelum sakit atau pada saat sudah sakit gitu ya. Di mana di situ terasa di syaraf-syaraf yang tangan ataupun di kaki itu seperti ada ngegerinjil-gerinjil pasir gitu ya. Jalur peredaran darah. Ya, jadi itu memberikan pada perendahan. Ya sih seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Ini masih bermain. Oke, silakan dengan
Hey guys, what's up? It's Mike Chen. You ever get really sleepy during class? I know I do. Or get random headaches throughout the day and wish you had a way to cure them? I mean, they're not so serious they require medical attention, but they do get really annoying. Well, when I was little, my mom would always tell me to press certain acupressure points to relieve certain symptoms, and they actually helped. So in this video, we put together a list of acupressure points that you can hit to treat the common aches and pains. Now, before I get into that, however, I just want to quickly explain what acupressure is. Acupressure is a technique in traditional Chinese medicine that is similar in principle to acupuncture. Both acupressure and acupuncture are essentially methods of sending a signal to the body, either by a needle or by hand, to turn on its own self-healing or regulatory mechanisms. It is based on the concept of qi, life energy, which flows through natural pathways in the body called meridians. When the flow of qi is blocked, or when there is an imbalance in yin and yang, we might experience illnesses and pain. In treatment, physical pressure is applied to these points with the aim of clearing blockages in these meridians. Acupressure helps to correct these imbalances and restore the flow, thus returning the body to a more natural state of well-being. Now that you know a bit more about acupressure, let's go on and talk about those points that you can utilize to treat those common aches and pains. Number 1, Feng Shi or wind pool. The Feng Shi point, also called the wind pool, also called the gallbladder 20, is a very useful acupressure point to know because massaging it can help treat headaches, migraines, eye blurriness or fatigue, low energy, cold or flu symptoms. This point is located in the groove of where the neck muscles attach to the skull. Once you find this point, apply deep, firm pressure towards the skull and massage and stimulate the area for 4 to 5 seconds. While you're massaging this point, try to relax and breathe deeply. Scientific studies have shown that Feng Shi in combination with other acupressure points help to manage migraines and dry eye symptoms. Number 2, Jianjing. Applying acupressure to the Jianjing point can relieve stress, facial pain, headaches, toothaches, and neck pain. The point is located on the shoulder halfway between the arm and the spine. To find it, pinch the shoulder muscle with your thumb and middle finger. Once you find the point, apply downward pressure with your index finger or thumb. Massage or hold for, again, 4 to 5 seconds. But the Jianjing point must never be utilized during pregnancy because it may induce labor unless that's what you're looking for. Number 3, Hegu or joining valley. The Hegu point is located on the highest spot of the muscle where the thumb and index fingers are brought close together. When stimulated, it can provide relief for stress, headaches, toothaches, facial pain, and neck pain. Once you locate this point, use a deep, firm pressure to massage and stimulate the area for, again, 4 to 5 seconds. Ancient traditional Chinese medicine books cites many examples of how applying acupressure to the Hegu point has helped with anything from headaches and constipation to general pain and delayed labor. More recent studies show that using it helped with jaw muscle pains and tension type headaches. Also, I remember my mom always pressing on this point for me anytime I complain about anything. It's like, Mom, I got a headache. Oh, let me press that for you. Mom, I got a toothache. Oh, let me press that for you. And the thing is, she pressed it so hard that I don't know whether the pain of my head alleviated or she pressed on this point so hard my attention, started focusing on that pain instead. Number 4, Tai Chong or big rushing point. The Tai Chong point is located on the feet and should be used for stress, low back pain, high blood pressure, limb pain, insomnia, and emotional upset. In some ancient Chinese books, it is said to be able to relieve digestive issues, eye problems, headaches, canker sores, and irritability. Pretty useful if you ask me. Because I don't know if you have to deal with people that get really hangry, so maybe instead of giving them a Snickers bar, you can press on their Tai Chong point. The Tai Chong point is located in the space between the big toe and the second toe. Slide your finger along the space until the tip of the point. The point is located in the depression before your finger touches the bone. Once you locate the point, apply pressure and massage for 2 to 3 seconds. There have been scientific literature that suggests stimulating this point can also help with post-stroke depression. Next, Neiguan or inner gate. Neiguan, also called inner gate, can be used to cure nausea, anxiety, carpal tunnel syndrome, upset stomach, motion sickness, and headaches. It can even be used for regulation of heart palpitations. The Neiguan point is located 3 finger widths below the wrist on the inner forearm in the depression between the 2 tendons. After you find the spot, apply pressure and massage again 4 to 5 seconds. Scientific studies have showed that stimulation of Neiguan alleviates nausea and vomiting in pregnancy and also helps prevent
post-operative nausea and vomiting. Next, 中柱. The 中柱 point can ease temporal headaches, shoulder and neck tension, and upper body pain if stimulated. This point is located in the groove formed by the tendons of the fourth and fifth fingers behind the knuckles. Once located, apply strong pressure into the depression and massage and stimulate the point for, again, 4 to 5 seconds. Next up, we have 三阴交. For urological and pelvic disorders, as well as fatigue, insomnia, and menstrual cramps, use the 三阴交 point. This point can be found on the inner side of the leg. It is located 4 finger spaces above the ankle in the depression under the tibia bone. Once you find it, you know what to do. Apply pressure in a massage for 4 to 5 seconds. Apply acupressure to this point is very beneficial for the ladies because studies have shown that it is effective in alleviating menstrual pain and distress in young women. I mean, I've heard a lot of my female friends complain about these cramps and pains. I don't know what they are, so hopefully this helps you guys. Next up, 足三里 or leg 3 muscles. 足三里 is effective in lessening gastrointestinal discomfort, nausea and vomiting, and stress and fatigue. This point is located 4 finger widths down from the bottom of your kneecap along the outer boundary of your shin bone. If you're in the right place, a muscle should pop out as you move your foot up and down. Apply pressure and massage for 4 to 5 seconds. In traditional Chinese literature, stimulating this can promote health and longevity, so massage it whenever you have time. Next up, we got the yin tang or third eye point. The third eye point is located right between the 2 brows. This acupressure point is good for calming your mind, improving memory, relieving stress, chronic fatigue, headaches, eye strain, and insomnia, as well as anxiety and agitation. Because of the location of the yin tang, it can be an effective point to treat a frontal headache as well. Yin tang also benefits the nose and is often used to treat nasal and sinus congestion and nosebleeds. To stimulate it, use your finger to gently press on it for a few seconds to 1 minute and then release. Repeat several times a week. Up next, we have Shanzhong or Sea of Tranquility. The Shanzhong point is very beneficial for restoring emotional health. It calms and relieves anxiety, nervousness, depression, hysteria, and other emotional imbalances. It also helps boost the immune system. This point is located at the center of the breastbone, 4 finger widths up from the base of the bone. Apply pressure to stimulate it and you should feel much calmer and at peace. So there you go, guys. Those are 10 acupressure points that help you with your common illnesses and pains. Keep in mind that some of these points can potentially induce labor, so if you're pregnant, maybe use with caution. Like I mentioned before, my mom was really into acupressure. She massaged my Hegu point all the time. Also, she did this thing right before I went to sleep almost every night. She would force me to basically lay on bed on my stomach, and she would start, I don't know what she did, but she would start just pinching the skin and flesh on my back up and down like 99 times. I think maybe it's kind of similar to the effects of cupping. I'm not really sure, but I'll tell you this, it did not feel good. There was a lot of pain in those pinches. I mean, I get it. My mom was probably trying to show her love through those acupressure pinches, but those are very painful expressions of love. All right, guys, hope you found this video very helpful. Thank you all so much for watching. See you later. Oke, kalau saya ngelihat yang ini, ya ini lebih ke apa namanya? Jadi ide untuk bikin sebuah aplikasinya gitu kan. Jadi aplikasinya menggunakan kamera Anda, kemudian pada saat ditunjukkan tangan, pergerakan tangannya, kakinya itu muncul titik-titiknya gitu kan. Bisa aja kayak bikin virtual reality gitu ya. Titik-titik yang kira-kira kalau ini kita pencet nanti atau kita tekan nanti bisa menimbulkan efek untuk sedikit menyembuhkan penyakit apa. Nah, itu. Oke. Lanjut. Next ada yang lebih kekinian. 实操课上面的话呢，就是一具尸体，10多位学生围着它，然后呢，手术工具也有限，展台也就这么大，并不是每位学生都有机会去上手的。很多时候手误会把血管啊、神经啊给剪断掉，然后要再把它们重新拼接起来的话，会很困难。但是在 VR 里面，我们
就有一个这种立体的框架，我们可以上看，然后向下，然后向左向右都可以看到那些内脏器官，包括它的神经血管的一些分布。我们是在人体里面的。教师与学生之间的距离被拉近了，从360度的去观察老师的施针、老师的操作和老师的讲解，仿佛老师就在你身边1对1教学一样。我觉得这个 VR 技术的应用最主要对我的帮助就是，针刺的时候，就在练习针刺的时候，可以很清晰的看到那个下面的结构。它可以显示出来，就是依次的那些组织的改变，这个穴位上面分布着哪些神经、哪些血管、哪些肌肉、哪些骨骼，就特别的清楚。我老师有一句话，就是说针扎在哪里不重要，针尖在哪最重要，就是很强调要精准、精确定位。那种精气的那种感传现象，然后或者一些针感，这些都是要跟解剖密切联系在一起的。Oke, maaf roaming, tapi nggak apa-apa. Istilahnya teknologinya bisa kita lihat dan mungkin negara tetangga sana memang oke, oke dalam berbagai hal. Jadi dia bisa mengembangkan teknologi virtual reality untuk pembelajaran bagaimana melakukan acupuncture. Oke, next. Nah, jadi di sini gimana misalkan kita bicara membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu teman-teman kita yang berada di sana jauh. Jadi cukup menggunakan HP-nya mereka, diperlihatkan HP-nya ke tangannya dan ditunjukkan bahwa oh ya ini yang harus di ini nih. Nah, seperti itu. Skenarionya bisa kita bikin apa namanya untuk semacam artificial intelligence juga bisa, augmented reality juga bisa, dan pastinya menunjang tenaga medis gitu ya. Pun mungkin banyak orang yang juga tidak percaya, banyak orang juga yang masih percaya juga gitu ya. Oke, next ada herbal. Nah, ini ada herbal medicine. Ini banyak saat ini juga orang sudah mulai tidak percaya dengan zat kimia. Jadi larinya ke herbal juga. Oke, kita lihat. Americans spend over $27 billion a year on what are called alternative medicines, also referred to as herbals or botanicals, self-medicating themselves to fight depression, raise their energy levels, or improve their memory. But what Americans may not be aware of is the risk these treatments pose to patients undergoing surgery. Well, there have been well-documented links between herbal medication and episodes of electrolyte disturbances and anticoagulation. This means that there is a potential for alternative medicines to interfere with the effective administration of anesthesia during surgery. Dr. Rafael Ortega, professor of anesthesiology at Boston University School of Medicine, says studies show that about half of patients using herbal medications do not tell their doctors before surgery. There's a clear gap in communication between doctors and patients on the topic of alternative medicines. Whether this gap is due to the patient being embarrassed or to misunderstanding of the potency of these compounds, both the patients and the physicians need to understand that these drugs have the potential to cause problems during anesthesia and surgery. Medical researchers are still investigating exactly how certain herbal preparations affect the body. Unlike prescription medications, alternative medicines are not subject to the strict guidelines the FDA has for prescription drugs. Manufacturers of herbal preparations are neither required to prove efficacy nor to track complications caused by the use of such preparations. Dr. Keith Lewis, the chairman of the Department of Anesthesiology at Boston Medical Center, who is both a physician and a pharmacist, recommends that patients stop taking herbal preparations well before the administration of anesthesia. I always ask my patients if they're taking any herbal or other natural medications, and if so, how long have they actually been taking them? I strongly advise my patients to stop taking their herbal medications at least 2 weeks prior to the surgery. Ideally,
patients should actually bring their bottles and all their medications, including all herbal medications, to their preoperative anesthesia evaluation, and also bring them with them on their actual day of surgery. Dr. Lewis adds that patients must bring their medications to the preoperative anesthesia meeting to ensure there are no potential drug-related interaction issues. For now, patients need to make sure they are completely honest with the anesthesiologist prior to surgery, as it is your best safeguard against complications. Oke, ini yang disampaikan di video ini adalah contoh beberapa hal. Kita saat ini juga banyak ya yang ngaku-ngaku herbal medicine ya, dimana kita nggak tahu komposisinya, kita nggak tahu juga sejauh mana apakah memang benar-benar herbal atau memang masih ada zat kimianya. Nah ini kan beda dengan kalau yang zaman dulu, misalkan kita bicara untuk penderita tinggi silahkan minum sering makan rebusan timun. Nah itu udah jelas karena memang kita menggunakan bahan-bahan alami, tidak ada campuran dalam kemasan kaplet seperti tadi gitu ya, dalam kemasan tablet dan sebagainya. Sehingga kalau sudah bicara seperti itu, ini kita bisa bicara bagaimana benar-benar namanya herbal medicine ini adalah yang sifatnya tradisional gitu ya, benar-benar tradisional, tapi tidak ada bahan kimia apapun. Kayak tadi misalkan udah berubah menjadi sebuah tablet, itu pasti ada bahan-bahan untuk bikin kapsulnya tadi. Nah, kalau dibilang jadi puyer gimana Pak? Ya sama aja, itu kan gimana caranya mengubah menjadi sebuah istilahnya zat kimia yang sudah dikristalkan gitu kan. Nah, beda dengan yang benar-benar langsung ya. Oke, itu ngomong herbal. Kemudian ada beberapa juga interaktif game untuk healthcare ya, di mana di sini mungkin kayak sekarang banyak menggunakan konsol media game gitu ya, untuk penggunaan istilahnya apa ya, saya sampai bingung, menjaga kesehatan misalkan seperti itu. Oke, ini ada beberapa videonya, kita lihat lagi. Nah, itu udah seru nih. Jadi sudah bicara bagaimana anak-anak berolahraga, tapi juga masih ke yang selalu bermain ya. Jadi tadi ada bicara boxing, tapi boxingnya area tertentu gitu kan, terus jumping around itu juga mungkin gak cuma anak-anak juga, untuk yang dewasa juga ada contoh sampelnya. Oke. Next, mungkin kita bicara yang agak sedikit manula. Hello, I'm Kelly McEwen from Belmont, California, which is about a half hour south of San Francisco. I've now been working out with the MS Forward program for 4 months, and it's completely changed my life. So first one, guys, is going to be chest press, TheraBands underneath the armpits, guys, and extend as far as you can. Go back to both arms at the same time. Awesome. The one way in which it's made a big difference is I'm in community with other people with MS, with other people who understand and other people who are like me. And that has made a world of difference. When you do triceps, when you do tricep extensions like you're doing, keep your elbows pointed at the ceiling. Okay. And again, same thing. We're going to go range of motion, but if you guys want to up your game a little bit because you're feeling good today, you guys can do that. So everybody might have their own pace, and that's what's great. All right. If you look at Reno, same thing. Good.
All right, ready, guys? Here we go. Power arm, guys. Power arm. You're on your own pace. Elbow stays high or elbow stays out. 3, 2, 1, go. Great. Awesome. Awesome. Your elbow's right at the seam. Nice job, Barbarino. Our telefitness classes are reaching around the globe via the internet. These are live, interactive exercise classes, not simply pre-recorded videos. This video is just a small taste of the many facets of our community, and there is so much more. Our mission is to tell the world and to gain you as partners in our journey. We welcome the opportunity to work with anyone you feel would benefit from our program. We must do this together. Please go to www.msforward.org for more information, or give me a call, Daryl Kachera, at 402-630-1757 with any questions. Oke, ini cocok untuk masa pandemi nih. Jadi bukan hanya melihat videonya, tapi juga berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, cuma nggak tahu nih apakah di Indonesia ada yang sudah siap melakukan ini. Karena banyak kan, setahu saya mereka menggunakan untuk fitnessnya misalkan kayak sepeda statis gitu ya. Terus digabungkan dengan aplikasi Strava, dari seolah-olah saya sedang bersepeda di luar. Nah, ini memang salah satu tren juga sih, gitu kan. Tapi ya berbagai hal bisa dilakukan. Oke, lanjut. Hi, I'm Hillary Talbot, acupuncture physician and clinical Oh, herbalist. ini video terakhir. Today we will be discussing acupressure diets. This is Nah, ini actually a diet really cocok good buat saya book, nih. Helping Ourselves, a guide to traditional Chinese food energetics. It lists all the possible patterns of disharmony that you could have with a list of foods to avoid as well as foods to add, which I think is great when you're trying to lose weight, and dieting is so often we're used to things being taken away from us, where when you're able to add foods in that actually help you obtain your goal, it seems like much less of a difficult thing to do. So most of us are concerned about weight gain in the belly because a lot of us tend to live in fight or flight. There's an excess production of cortisol, which leads to weight gain right in the center. So this is an area that a lot of us could use help in. So just doing some simple self-massage on yourself in the abdomen. So I'm just going to place my hands like an M here with my thumbs, and then I'm going to put my pad and my fingers over the other, and starting at the belly button, I'm just going to make circular, clockwise, kind of little tiny circles in a bigger circle. And I'm going to keep going wider and wider. Now what this does is it helps to break up fat tissue, which is great anytime you're trying to lose weight. It also helps to restore circulation to your digestive organs. Because one of the things that happens when we're stressed out and living in fight or flight is that our body, and as smart as it is, it shunts blood flow to our limbs so that we can run away from that tiger or escape death. So there's not all this blood in the digestive organs where there needs to be, especially after a meal. So, eating while stressed out or while working is a big no-no. Your body can't digest this food properly. So a little bit of self-massage every night before you're going to bed on the abdomen in this area really helps. Also, just following anatomically, the large intestine makes an L down the left side of our body, and the descending colon comes this way. So massaging in this general direction of the large intestine would actually help with elimination. Now, conversely, let's say you were someone that was experiencing diarrhea and there was no reason that your body was trying to eliminate a pathogen, you could actually go in the opposite direction to try and slow down the diarrhea. But you only want to stop diarrhea if you know what the cause is. A lot of times it's a good thing that your body's doing it because it's trying to get rid of something. So depending on what you're trying to accomplish with your diet, different acupressure points would certainly be indicated for you. So it's important to visit your local acupuncture physician.
and get a diagnosis, and then they can help you discover foods which would help to help your endeavors with weight loss, as well as give you acupressure points and self-massage techniques that you can do on yourself. If you don't already have one, please visit acufinder.com to find a qualified professional in your area. I'm Hillary Talbot, and that was Acupressure Diet. Oke, yang saya tampilkan adalah acupressure diet. Jadi kalau seperti saya yang sudah overweight gini, pinginnya kurus gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen gain some weight, nah, pengen gendut, nah ada juga tuh, silakan cari nanti. Oke, materi hari ini cukup di sini saja. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Ini materi hari ini seru-seruan aja kok, nggak terlalu gimana-gimana. Kayak tadi saya bilang, ini bisa jadi ide untuk tugas akhir gitu kan, jadi menggunakan smartphone, terus kemudian kita mengarahkan ke titik-titik mana yang bisa dilakukan untuk acupuncture ataupun acupressure. Kalau yang tidak takut sama jarum ya bisa gitu kan, tapi memang mungkin harus ada, lebih baik sih harus ada diskusi dengan tim dari acupressure yang beneran gitu ya. Jadi apakah sudah benar atau belum gitu ya. Apa namanya? Butuh riset lebih lanjut memang. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya cukupkan dan sedikit mengingatkan untuk awal Juni itu ada di apa namanya, pengganti tugas besarnya, ada deadline yang harus dipersiapkan ya, silahkan dicek lagi di LMS, di persiapan tugas besar itu ada apa deadline ya yang harus disiapkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya absen dulu nih. Nah, oke, yuk silakan Pak. diaktifkan kameranya. Oh ya, gimana? Pak, mohon maaf, ingin bertanya, apakah untuk tugas besarnya itu, apakah alatnya akan didemokan? Pada saat presentasi nanti iya. Dan biasanya nanti semoga cukup waktunya, saya sih pengennya dipresentasikan semua. Tapi kalau memang tidak cukup waktunya, mungkin biasanya saya akan minta kalian bikin mempresentasikannya dalam bentuk video, terus kemudian diupload di YouTube. Itu jadi tugas terakhir itu biasanya. Tugas terakhirnya adalah upload di dalam YouTube dan laporan akhirnya. Sampai di sini, kira-kira? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Pak, mau nanya itu harus dalam bentuk aplikasi kah, Pak? Maksudnya dalam bentuk alat kah? Bebas. Kalau misalkan kayak tadi, tadi saya idekan tadi, misalkan bikin aplikasi hanya menggunakan smartphone, itu boleh. Kalau mau digabung dengan alat-alat e-health yang lainnya, ataupun digabung dengan Arduino, Raspberry, ya silakan, bebas. Gimana? Baik, Pak. Pak, kalau berarti aplikasi itu udah bentuk prototipe atau gimana? Nah, ini prototipe ini pemahaman saya adalah tetap sudah jadi ya, hanya mungkin belum sempurna 100%. Kalau misalkan menggunakan Raspberry Pi dan sebagainya, mungkin masih ada breadboardnya, gitu. Breadboardnya, sampai kebalik-balik, breadboardnya, terus masih ada kabel-kabel kemana-mana, ya itu nggak apa-apa bagi saya. Yang penting istilahnya aplikasinya sudah bisa diimplementasikan. Itu pemahaman prototipe bagi saya ya, bukan yang disebut dengan produk jadi itu ya sudah di packaging dan sebagainya. Tapi kalau ini ya nggak apa-apa. Pemahaman saya untuk prototipe itu adalah yang penting alatnya sudah bisa diimplementasikan, dijalankan, bukan hanya sebatas simulator. Baik, Pak. Yang lain masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kemudian
di minggu depan nanti saya coba akan mengingatkan kembali sambil saya kasih materi yang terakhir untuk pertemuan tadi terakhir, dan sekaligus saya mengingatkan untuk yang tugas di minggu depan ya. Jadi sesuai dengan deadline yang sudah kita sepakati bersama. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang tidak bisa hadir. Nanti silahkan melihat di recording sessionnya, dan kemudian jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam.